how to use the verb I ask for, ζητάω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I ask for, ζητάω. You ask for, singular, ζητάς. He, she, or it asks for, ζητάει. We ask for, ζητάμε. You ask for, plural form, ζητάτε. They ask for, ζητάνε. Here are sample sentences in the present tense. I am asking for help. ζητάω βοήθεια. Are you asking for information? ζητάς πληροφορίες. He is asking for the doctor. ζητάει τον γιατρό. We are asking the teacher for help. ζητάμε τον δάσκαλο για βοήθεια. Are you asking for a reply to the email? ζητάτε απάντηση στο email. They are asking for a solution to the problem. ζητάνε λύση στο πρόβλημα. The future tense with the particle θα. I will ask for. Θα ζητήσω. You will ask for, singular. Θα ζητήσεις. He, she, or it will ask for. Θα ζητήσει. We will ask for. Θα ζητήσουμε. You will ask for, plural form. Θα ζητήσετε. They will ask for. Θα ζητήσουν. Here are sample sentences in the future tense. I will ask for help. Θα ζητήσω βοήθεια. Will you ask for information? Θα ζητήσεις πληροφορίες. He will ask for the doctor. Θα ζητήσει τον γιατρό. We will ask the teacher for help. Θα ζητήσουμε τον δάσκαλο για βοήθεια. Will you ask for a reply to the email? Θα ζητήσετε απάντηση στο email. They will ask for a solution to the problem. Θα ζητήσουν λύση στο πρόβλημα. The past tense. I asked for. ζήτησα. You asked for, singular. ζήτησες. He, she, or it asked for. ζήτησε. We asked for. ζητήσαμε. You asked for, plural form. ζητήσατε. They asked for. ζήτησαν. Here are sample sentences in the past tense. I asked for help. ζήτησα βοήθεια. Did you ask for information? ζήτησες
πληροφορίες. He asked for the doctor. Ζήτησε τον γιατρό. We asked the teacher for help. Ζητήσαμε τον δάσκαλο για βοήθεια. Did you ask for a reply to the email? Ζητήσατε απάντηση στο email. They asked for a solution to the problem. Ζήτησαν λύση στο πρόβλημα. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.